My name is Ada Hagobian, and I'm 41 years old, a mother of 2 young children. And yes, I have been growing up in Armenia. I was born in Armenia and spent my childhood and youth there. And I think it has shaped my life and my profession, my engagement in life, and also how I see the world somehow is part of it, from how the childhood was for me and how I was growing up in Armenia. I think my curiosity to go deeper down, to understand conflicts and to study and explore conflicts comes from the experience that when the war and conflict was going on in my country, it was not really talked about much. So somehow it was like a background feeling something is going on. We knew what was going on, but like there was no culture of, the parent is talking to a child like, this is what is going on, and it was mystified somehow, the war, that we are the right ones, we are defending our land, our people, but it was not very deep and it was not very satisfactory for me. So when I grew up and I had a chance, I understood I want to understand it deeper. I really want to explore it, why it happened, what alternatives were there, because it cannot be that it's only one way, that you have to fight or you have to go to war. I think it was somehow the mystery I want to explore. Since 2019, I started as a project manager with a Forum Civil Peace Service in Odessa, in Ukraine, and I have been supporting the partner organizations there. I can say we are trying to establish is to support, to create these trustful spaces where people can be accepted with differences. Then we are not seeking for one truth, but we are able to accept the multiple realities of the people. I think everybody can be a peace builder in everyday action. It doesn't matter whether you are actively involved as a profession, peace building as a profession, but everybody can contribute to more peaceful societies in the world. And I will have the message, it's your choice. Every day you step out from your apartment or you enter your apartment, your family, every second you have that choice that you can make. And nobody can stop you from it. Eine friedliche Gesellschaft für mich bleibt wie eine anziehende Visionskraft. Es wird es nie geben. Aber wir machen jetzt schon Steine, dass wir dorthin gehen oder Wege machen oder
wie sagt man das, trampeln schon in diese Richtung. Konflikte bleiben, also Konflikte bleiben, aber nicht mit Gewalt sie benutzt werden, sondern gibt es andere Wege, mit Konflikten umzugehen. Und das finde ich eine wichtige Inhalt, dass wir das irgendwie in Gesellschaften bewusst bekommen, dass es Konflikte geben wird, aber nicht notwendig, der Gewalt ist nicht notwendig, dass man es gelöst wird. Ich sage auch heute, Gewaltfreiheit kann man lernen. Also gewaltfreien Weg zu gehen kann man lernen. So lernen wir die Gewalt auch. Also wir kriegen verschiedene Botschaften von Eltern, Großeltern, Umgebung, dass man, ja, wenn dich jemand schlagt, dann schlag zurück und dann bist du recht. Also so. Und dann, das muss nicht so sein, sondern ja, was kann man noch tun? Oder was kann man tun, dass es schon die Anspannung, dass es in Gewalt eskalieren könnte, schon was machen könnte. Und das kann man üben. Und ich denke, unsere Trainings tragen dazu bei, dass wir Menschen ermutigen, solche Werte zu leben. Für mich ist das sehr wichtig eigentlich gewesen. Ich habe Theologie studiert und für mich war nach diesem Studium klar, dass ich für keine Ziel oder keinen Zweck einen anderen Mensch töten möchte. Und eigentlich das war meine ganze Zeit meine Begründung für mich selbst. Und auch meine Frau Anna hat diese Entscheidung auch unterstützt natürlich und so. Und wie soll ich sagen, diese innere Haltung, dass man keine Ziele gibt es in dieser Welt, wofür ich töten möchte, andere Menschen töten möchte. Es ist für uns klar gewesen, für mich klar gewesen. Ich denke, jeder ist fähig für gewaltfreie Weg. Das ist nicht mein Satz, das ist noch von, denke ich, Gandhi. Und ja, das ist niemandem irgendwie, niemand ist unfähig. Jeder kann das. Das ist eine Aufgabe für mich, für ganzes Leben eigentlich. ناشطة سلام لأنه الحقيقة الظروف في اليمن استدعت إلى أننا نكون نشطاء سلام، إلى أننا طبعا اليمن تشهد منذ 8 سنوات صراع مسلح، صراع دامي، حرب تقدري تقولي، حرب أهلية بين مجاميع مختلفة في كل أرجاء الوطن. أعتقد إلى أننا ينبغي أن نكون مع السلام حتى نعيد الاستقرار إلى اليمن، حتى نجعل الناس هناك يتمتعوا بحقوقهم الأساسية، خاصة النساء، الأطفال، المعاقين، الكبار السن. البلد بحاجة إلى السلام، ولهذا هذا أعتقد أنه واجب إنساني وأخلاقي تجاه الناس أن ندفع باتجاه السلام، وأن ندعو إلى السلام، وأن نكون الشبكات والتحالفات في الداخل والخارج من أجل السلام. هذه رسالتنا الأساسية.
حينما قامت الثورة الشبابية الشعبية كان ذلك في فبراير، وأنا كنت الحقيقة من أول موظف حكومي استقال من الحكومة، ونزلت أيضا مع جموع الشباب الذين نزلوا إلى الساحات، بالرغم أني لست شابة ولكن نزلنا مع الشباب. لماذا؟ لأنه نحن كنا نطالب بالإصلاح دائما، كنا نريد إصلاحات، يعني نريد منع الفساد، نريد، لكن للأسف الشديد لم يكن هناك استجابة، ولهذا وجدتها فرصة ونزلت مع الآخرين. النساء تخاف من السياسة وتعتقد أنه السياسة عمل للرجال وعمل ذكوري، لأنهم يعرفوا أنه السياسة مرتبطة مثلا بعض الأحيان باعتقالات لمعارضين، بتعذيب معارضين، باختطاف، وأسرهم تمنعهم من ممارسة العمل السياسي إلا قليل جدا من الحزبيات، ولذا فالنساء تخاف الحقيقة من العمل العام بالذات العمل السياسي. لكن الشيء الذي بصراحة أثار استغرابنا وإعجابنا إلى أنه ساحات الحرية والتغيير في كل البلاد، وسأتحدث تحديدا عن صنعاء لأني كنت في صنعاء، يعني أعداد النساء مذهلة الذين نزلوا للساحات، شابات المحجبات هؤلاء الذين هن محافظات جدا مع أطفالهن، ويدخلن إلى داخل الخيام يرضعن أطفالهن، أطفال صغار يدخلهم أطفالهم يرضعهم داخل الخيام. يعني كان حضور النساء حضور قوي ولافت بصورة مش معقولة. أعلنا كنساء وقوفنا ضد الحرب، ودعينا المتحاربين إلى أنهم يعودوا ثانية إلى طاولة التفاوض، إلى طاولة الحوار، لأنه كان، أنا أقول إنها رؤية وطنية مستندة على 3 محاور أساسية: حقوق الإنسان، النوع الاجتماعي، المساواة بين النساء والرجال، لأنه هذه للأسف الشديد حينما يشتغل الرجال شيء لا يأخذه بالاعتبار، مسألة إدماج النساء في العملية السياسية، إدماج النساء في عملية بناء السلام، ونحن نشتغل أصلا كنساء في بناء السلام، نشتغل بقوة وبكثافة، وإن كان يحاول الحقيقة الرجال في مواقع صنع القرار يتجاهل بعض الأحيان جهودنا، لكننا مصممين إلى أنه نكون موجودين. نحن في القضايا الوطنية نحن مش بحاجة إلى دعوة، نحن سنجيب الكرسي وسنقعد معكم على الطاولة، وسنعبر عن صوت الأغلبية، وسنعبر عن صوت المجتمع المدني. Yeah. Yes, we have. Yeah. Tell, please. Now we have this a dream. Maybe it will never happen, but we hope it will during our lifetime. So it's very simple. It's something about seeing a childhood places of each other. Like, you know, we didn't have that chance because we had a distance relationships meeting in our country, and we didn't have time to show where did we live, where did we grow up, what is, you know, the lake behind the house, the favorite tree, you know, very simple things. And it's interesting how essential it becomes when you not having them, you know. So yeah. Yeah. Now we can't be in my country or in Nastya country, only in third country. Yeah. Yes. In playback performance, we have actors on the stage, musician, and conductor.
who is leading this performance and who is opening this topic, and ask audience about some feelings, some moment about this topic. And actors play it back on the stage, and through this performance we go from logical level, from opinions to the real stories. And we don't ask only what happened. We really understand why you have this opinion, for example, or these feelings, or these thoughts, because you experienced something in your life before this. And through the feelings, emotions, we could understand each other, because we are people, all people. So yes, it's now we became more involved with playback theater, with activism. We did it before, but now it's much more. So it's our profession now, and what we do, we're working for peace building organizations, and we do the performances, we do workshops, for Ukrainians. Like Yulia works separately with Ukrainians, I do with Russians who relocated, and we do sometimes also performances for the mixed audience with Germans, Russians, and Ukrainians. Through the stories, we try to hear each other more, which means we try to connect more. And there is a miracle. I know it's very hard because of the context, to be together in one space. Many people now struggle with it, of course, and I acknowledge the complexity of it, yes, but at the same time, after our performances, we just see how people drinking a cup of tea, a cup of wine together and talking, the people from different sides. Yeah. Because, going through the performance, it's like not having the panel discussion, sharing the opinions. It's about just, come to my kitchen, let's share the story, let's have a coffee. We just, sharing the stories. So it's bringing people closer to each other, and it's being able to push this wall and try to hear. I wouldn't say it's a dialogue, it's a too big word, but the contact, we try not to lose, because if we lose it now, so then I think the future might be different. We were at many meetings, events, forums with these different sites, and always it was panel discussions, and it's really hard for people. And I saw only on playback performance where people really have dialogue, really, with all this context, with all this situation, but it's not I'm right, that's it. It's really dialogue. It's not easy, and it's not a magic. It's really hard work, but it works. Yeah, if we share stories but not opinions, then we really can understand why. And once we share it, the tension is down, and then we can talk. So sometimes it's like this, right? جبت معي هاي حمامة السلام. هاي رمز إلي ولعبد العزيز ولسوريا.
نحن من دعاة السلام دائما وأبدا، وأنا من يوم لبسني إياها ما نقامت من رقبتي. بتعني لي رمز من رموز السلام غيبوه، بس أنا رح ضل حامل رسالته قد ما بقدر. مو بس رسالته، رسالة كل إنسان بيؤمن بالسلام، بس بالسلام اللي مبني على كرامة الإنسان وعلى حقوق الإنسان، مو يدعسونا ويقولوا بدنا السلام. أكيد ما رح وافق على هذا السلام. ومن يومتها بلشت فدوى بالحراك تبعها، ما هديت. إذا بقول لك هديت، لا والله ما هديت، ولا بعرف الهدوء بيوم من الأيام. ما خليت طريقة، بس بدي أعرف خبر، أعرف شيء، وينهم، وين موجودين. بدي أقول لك إنه ما فيه مسؤول له علاقة بقضية المعتقلين وما رحنا لعنده. ما في مناسبة غير وقفنا وحملنا صور معتقلين. عملنا شيء اسمه باص الحرية. باص الحرية هو باص من باصات لندن الطابقين الأحمر اللي هي، علقنا عليه صور المعتقلين كلياتهم، ورحنا فيه على فرنسا، جينا فيه على ألمانيا، رحنا فيه على بروكسل، وهلأ عم نفكر ناخده على لاهاي، على هولندا قدام المحكمة، ومنوقف بالساحة مكان التجمع يعني، ومنطلع نحن السيدات منخاطب العالم ومين نحن وشو اللي بدنا اياه، وبتشوفي العالم قديش ممكن تجي توقف معنا. بدي أعطي رسالة لجيل الشباب. يا شباب، السلاح فينا نحمله بأي وقت، بس السلام بده شغل ليصير. اشتغلوا على السلام، اشتغلوا لبناء السلام، مشان أولادكم، مشانكم، مشان الأجيال القادمة. خليها تنسى هذا التاريخ يلي عشناه، على الأقل نحن عشنا. أنا بتمنى أنتم ما تعيشوا. ابنوا السلام، أنتم جيلكم، أنتم هو اللي بده يبني السلام. When I start fighting against the Taliban, it was my weapon. This tablet and my pencil. I just created my artworks with this tablet, and I have this tablet from Afghanistan, and it's really precious for me because it's like a good friend for me, because I just did every of my artwork with these tablets.
it was shocking for me because I can't believe it. All my dreams, all our dreams, especially the young generation, they lost only in one day. And it was horrible. I just remember that I cried a lot at those days because every day that I wake up, I hope that it's a bad dream, but when I see everything the Taliban goes to everywhere, it was unbelievable for me. So after a short time, I start drawing because honestly, when I draw, my mind calm. My mind will be calm, and I can't draw whatever that the pain and the problem that I see. I can draw it, and I feel good when I draw, especially at those days. I draw about the problems, about the restrictions, the Taliban's restrictions, especially for the Afghan women. They're not a new thing in Afghanistan, but while the Taliban came, it became bigger, and it increased day by day. It was heartbreaking for me to when I witnessed these problems for our women, and I tried to be a voice of this part of our society because, in my opinion, they really need this. I'm only an artist. I directly can't help the women that they live in Afghanistan. Because I'm an artist, I show the problems, and the important thing is that everyone's know about what's happening in Afghanistan. And I say to everyone that asks me about my artworks and my passion, I always told them, please don't forget Afghanistan, don't forget the Afghan woman. And I motivated to the belief that empowering and gender equality is essential for a society, especially the society like Afghanistan, for creating a peaceful society, and I hope to inspire others to come and join for promoting peace, gender equality, women's rights, especially in Afghanistan and everywhere. Wir sind da so eine Generation, die dann nicht in eine friedliche Welt aufgewachsen ist. Ich weiß nicht, was dann unsere Kinder oder unsere Enkelkinder sagen oder erleben, aber wir sind da in eine Welt geboren und auch gewachsen, die dann auch immer, ob das dicht an uns oder weit weg entfernt, immer wieder von Krieg, von Konflikten gehört haben. Und das müssen wir nicht einfach für die zukünftige Generation überlassen. Also diese Gedanke ist mir dann schon als junger Mensch schon geprägt. Als dann im Tschad ein Bürgerkrieg ausgebrochen und da waren auch das war viele Verletzte, die ich das gesehen habe und es gibt auch viele Toten und gibt es dann auch
die Evakuierung von den Menschen von einer Stadt zur anderen und man redet nur von Krieg, ja. Und waren auch die Kriegtreiber sozusagen, also die Militär, die Soldaten so sehr orientiert, ne? Dass man dann die jüngeren Menschen auch motivieren, sich als Reservisten zu engagieren und auszubilden und sowas. Da habe ich komplett abgelehnt. Und nach der Abitur, dann habe ich gesagt, ja okay, suche ich was anderes, was ich dann auch die Menschen helfen kann, aber nicht als Soldat. Und diese Arbeit, dieser Gedanke begleitet mich auch bis heute noch. Vorurteil muss man abbauen und auch Hilfsbereitschaft zeigen und auch diese Akzeptanz. Das ist ein Mensch, ich akzeptiere ihn auch wie ein Mensch. Ein Vorurteil kommt ja, wenn man dann von vornherein denkt, ich bin anderes als der mir gegenübersteht, oder ich bin besser als was er eigentlich ist. Und daher kommt ja dieser Vorurteil. Und wie ich schon mal öfter mal schon gesagt habe, es gibt den Krieg, es gibt den Vorurteil, es gibt die Konflikte, weil wir uns nicht kennen. Man kann mit Dialog, mit Kennenlernen, mit gegenseitig Begegnung oder Diskussion und so viel erreichen, als schnell auf Waffe zu greifen und erschießen. Und das ist für mich ist keine Lösung. الموضوع بلش صراحة ببداية الأحداث، يعني بداية الأحداث بسوريا، أو خلينا نحكي بداية الثورة. كان الموضوع ب 2011. طبعا أنا بهداك الوقت نحن عم نحكي عن طفلة عمرها لا يتجاوز 9 أو 10 سنين، فهي فعليا لا تفقه بهاي الأمور السياسية نهائيا. ولكن لما الواحد بيصير في هيك شيء ببلده فهو تلقائيا رح يكبر 10 سنين. يعني نحن عم نحكي إنه حتى لو كان الطفل بوقت 9 سنين فأنتي صرتي بتعرفي بكل الأمور اللي عم تصير حواليكي. يعني الإنسان مثلا ما فيه إنه هو يسمع قصف وضرب حواليه وهو مع هيك ما يكون عارفان شو عم يصير حواليه. وحتى كل سنة وقت بيرجع 18/4/2011 كل سنة لما بيرجع بصير هذا الشيء برجع بعيش نفس المشاعر نفسها. بحمص كان قبل بيوم في مظاهرة، وطبعا اجت قوات الأمن وقوصت على العالم. فتاني يوم كان في تشييع، يعني بياخدوا العالم ومشان يدفنوهم للأشخاص اللي استشهدوا وانقتلوا. فالتشييع صار وين؟ بنص حمص. للصدفة إنه طلعوا كل العالم من كل الجهات. لما كان هالعدد الكبير قالوا نحن موجودين هون، تعالوا نعمل اعتصام لحتى تحقق مطالبنا. فوقتها يعني كان يوم رهيب 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 رهيب. يعني أنا بتذكر حوالي الساعة 2 نحن بلشنا نسمع الأصوات، أصوات عالية كتير، عالم عم تقول الشعب يريد إسقاط النظام، بدنا حرية، بدنا عدالة، هيك قصص. المهم نزلنا، ويعني كان المنظر مهيب مهيب مهيب. يعني بتشوفي الصغار، الكبار، البنات، الشباب، الختايرة، كل الأعمار، كل الأطياف. بتشوفي المسيحي جنب المسلم، يعني مين ما بتخطر على بالك. أنا بتذكر إنه كان في عندي رفقة إلي مثلا 6-7 سنين وشايفتهم شفتهم هونيك.
فمع الأسف يعني هذا الحلم هيك عن جد كان حلم كتير جميل، إنه نحن رح نبقى لهون حتى تتحقق كل مطالبنا وما حنمشي. لكن هالحلم طبعا انتهى الساعة 12 بالليل لما قوات الأمن فاتت وفتحت النار على كل العالم اللي كانوا موجودين. ولهلا يعني ما في لا أعداد واضحة للموتى. مثلا في عالم فقدوا أولادهم لهلا ما بيعرفوا وينهم. هذا الحكي له ل 2011، يعني عمر. Also obwohl ich eigentlich nur 14 Jahre alt war, aber ich konnte auch irgendwie mein Land gar nicht vergessen. Nachdem man ja auch also diese Erlebnisse irgendwie alles, diese Erlebnisse und diese so negative Erfahrungen irgendwie dort erlebt hat, aber man konnte es ja auch irgendwie gar nicht vergessen. Trotzdem, auch wenn man zum Beispiel irgendwie sozusagen auf der sicheren Seite ist oder so in einem sicheren Land ist. Und deswegen, das hat mich auch irgendwie immer begleitet, dass ich auch immer, also ich habe ja auch irgendwie so gesagt, dass ich auch immer was machen möchte. Also wenn man ja auch damit angefangen hat, dann kann man ja auch irgendwie gar nicht mehr aufhören nach einiger Zeit. Man gewöhnt sich daran. Das ist ja auch so mein Lebensstil sozusagen geworden. Also ich kann einfach mein Leben irgendwie gar ohne diese humanitäre Arbeit, also die Arbeit im humanitären Bereich gar nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Wenn ich jemand helfe, das gibt mir also das Gefühl, dass ich meine Träume, die ich im Jahr 2011 geträumt habe, also die Welt zu ändern, einen Schritt also dafür mache. Also ich kann natürlich, also niemand kann die Welt ändern, aber wir können das Leben für ein paar Menschen ändern und das reicht mir schon. Mehr will ich nicht.